Chris Christensen resultó ser un estafador. Esa frase detuvo por completo la Expo Mundial de Artes Marciales de Sol. En el escenario principal se encontraba Jean Q, maestro legendario de Taekwondo, campeón mundial en 5 ocasiones y conocido por su ego desmedido, sosteniendo el micrófono y observando a la multitud internacional como un depredador. Enseñó golpes falsos a los actors, persiguió con un tono bullying en su voz. Y en Hollywood lo consideran un experto? Era simplemente otro especialista en acrobacias con un silbato. En primera fila, la expresión de Jason Statham permaneció inalterada, aunque algo se transformó en su mirada. Hace tan solo un año que felició su mentor, Chris Christensen, un hombre reservado que había formado campeones y coreógrafos por igual. Un hombre al que Jason lo debía todo. Jean Q mostró una sonrisa más amplia, alimentándose de la tensión. Él fue el encargado de entrenar a Jason, ¿verdad? Lo enseñó a simular que lo golpearon. Hubo risas nerviosas entre el público. Las cámaras giraron. Jason permaneció inmóvil. Después legó la frase que dividió la habitación. Si su espíritu está observando, Jean Q dijo con desdén, del que venga a calarme. La risa se extinguió de inmediato. Jason se puso de pie, no tan rápido, sin enojo, mantente constante. Un silencio se apoderó de la multitud. Jean Q inclinó la cabeza, mostrando una expresión de fingida confusión en su rostro. ¿Acaso toque una fibra sensible? La voz de Jason rompió el silencio con la nitidez de una espada. Opina lo que quieras sobre mí, pero Chris Christensen enseñó más sobre honor en una sola frase de lo que has demostrado en toda tu carrera. Respiraciones entrecortadas. Jean Q se encogió de hombres y lo despidió con un gesto de la mano. Tú, defiéndolo cinefilo. O bien, regresa a su asiento junto al resto de los espectadores. Jason avanzó, con la mirada fija. Vamos, concentrado en el medio. Afirmó en voz baja que lo defendrá, aunque no esté presente para presenciarlo. Se abrió la zona opaca. La exposición contuvo el aliento. La verdadera batalla, calada, íntima, inevitable, estaba a punto de empezar. Antes de continuar, aseguré de darle me gusta, y suscribir para no perder el emocionante enfrentamiento entre Jason Statham y un audaz maestro de Taekwondo. Por favor, déjanos saber desde donde nos estás acompañando hoy. La Expo Internacional de Artes Marciales de Sol fue mucho más que una celebración. Fue un espectáculo impresionante. Dentro del inmenso centro de convenciones con cúpula de cristal, se habían reunido leyendas de cada disciplina de combate. En las paredes se encontraban colgadas banderas de dojos internacionales. Las credenciales colgaban del cuello de los equipos de camaras. Adolescentes cinturones negros en uniformes impecables se tomaron selfies junto a puestos dirigidos por campeones mundiales. En el centro se erigia un escenario especial, con luces girando a su alrededor, desde donde se transmisión en vivo debates en panels que legaban a varios países. La energía, energético. En la primera fila del salón principal de panels, Jason Statham permanecía en silencio, sin acompañantes, sin foco. Solo llevaba puesta una camiseta negra. Mantenía una postura tranquila y esencia en silencio cuando los fanáticos susurban su nombre. Fue invitado como invitado de honor, para render homenage a la comunidad de acrobatas y a su mentor, Chris Christensen, un hombre reconocido tanto por su determinación como por su humildad. En el escenario se encontraba Jean Q, el icono invicto del Taekwondo de Corea del Sur, alrededor de los 40 años. Uniforme impecable, cinturón elegante, un seguidor de las artes marciales en su forma más tradicional. Sus opiniones sinceras generaban tanto amor como odio. No lo agradaba para nada Hollywood. Cuando el tema del panel cambió a la comparación entre artes marciales reales y combate de película, una sonrisa se dibujó en los labios de Jean Q.
Una expresión que todos identificaron al instante. Estaba listo para disparar. Inclinándos hacia el micrófono, expresó que era positivo cantar con la presencia de los actors, pero que no debemos mezclar la coreografía con el combate. He observed las imágenes de Chris Christensen. Tenía habilidades destacadas para enseñar acrobacias. No podemos fingir que enseñaba combate real. Una suave exhalación recorrió a la audiencia. Los dedos de Jason se apretaron ligeramente en el borde de su asiento. Jean Q continuó su camino. Era un malabarista, indudablemente talentoso, sin embargo en la vida real. Antes de que llegara el segundo asalto, ya habría sido no quedo. Jason levantó la mirada con una expresión imposible de descifrar. Permaneció inmóvil. Evitar reacciones exageradas. Solo una respiración tranquila. Sin embargo, la multitud ya comenzaba a moverse inquieta en sus asientos. El moderator intentó torpemente redirigir la conversación hacia el tema original. Jean Q se recostó en su silla, contento. Había ejecutado su golpe. Hasta que Jason se puso de pie lentamente. La habitación se quedó helada. Jean Q alzó una ceja con sorpresa. La voz de Jason era profunda y firme. Chris Christensen instruyó a guerreros, no artistas. Él dejó un mayor legado en este mundo de lo que tú jamás lograrás. Un murmullo se escuchaba entre la multitud. Jean Q sonría con malicia. Luego protegé su dignidad. Jason mantuvo los ojos abiertos. Voy a hacerlo. Aunque no esté presente para presenciarlo. Teléfonos en alto. La audiencia cautiva. Se acercaba la tormenta. Todos lo experimentaron. Mientras la habitación recuperaba la calma, Jean Q se inclinó hacia adelante una vez más, fijando la mirada en Jason, percibiendo la tensión y reafirmando su postura. Con dos dedos, golpeó el micrófono. Seamos sinceros, dijo con voz firme, aunque impregnada de veneno. Chris Christensen no era una persona combativa. Era un entrenador de acrobacias muy reconocido. Un hombre que enseñaba a los actors a finger. Una onda se propagó entre la multitud. Algunos rieron con nerviosismo. Algunos negaron con la cabeza, sintiéndose incómodos. El rostro de Jason se tensó ligeramente. Jean Q continuó avanzando. Tenía habilidad para captar ángulos con la cámara, experto en proyectar una imagen de dureza ante los hombres. En un enfrentamiento real, no representaba ninguna amenaza. Nunca se enfrentó a luchadores de élite, enseñaba combate ficticio. Se notaba claramente el gesto de incomodidad en el moderator. Aunque dudaba, el traductor lograba transmitir claramente el significado en todos los idiomas. Jason permanecía inmóvil, con los brazos relajados a los costados. Sin embargo, la tensión detrás de su quietud era innegable. Similar a un arco listo para ser liberado. Jason finalmente habló, con una voz suave pero firme. Has cuidado claro, y es suficiente. Jean Q mostró una sonrisa aún más amplia. De ninguna manera, recuerda que querías apoyarlo. ¿Verdad? Adelante demuéstranos. Demuestra que su preparación tuvo valor. Jason permaneció inmóvil. No vine aquí para discutir. Después, respondió Jean Q mientras se sentaba. O acepta lo evidente, que simplemente eres otro actor que leva el cinturón negro de otra persona. La mirada de Jason permaneció fija en él. Una inhalación. El número 2. Jean Q se inclinó hacia adelante, preparando su último golpe con el puñal. Pedele a tu espíritu que me detenga. Un suspiro se abrió paso entre la multitud. Un susurro se escuchó cerca de la primera fila. Imposible que haya expresado eso. El uso de teléfonos móviles aumentó. Las cámaras hicieron clic. La mirada de Jason se volvió más firme. Por un instante, su rostro parecía tallado en piedra. Después, avanzó lentamente dando un paso. Los pasos resonaron en el suelo de madera mientras la multitud se abría en silencio. Jason advirtió. Jean Q se rió suavemente.
Y ahora que hacemos? ¿Podrías brindarme un discurso cinematográfico? Jason ingresó a la zona del cuadrilátero, una alfombra abierta rodeada de iluminación LED. Aunque no había cámaras programadas para grabarlo, 100 teléfonos ya estaban apuntando hacia Ali. Jason desabrocó su sudadera y la dejó caer detrás de él, mostrando una camiseta negra lisa y un par de zapatillas de MMA desgastadas. No ese estilo. No adoptó una postura. Miró fijamente a Jean Q y simplemente pronunció. Aunque no esté presente para presenciarlo, lo defendrá. La expresión de Jean Q parpadeó fugazmente. Sin embargo, ya era demasiado tarde. La conversación ya no se desarrollaba como una mesa redonda. Esto estaba a punto de volverse sumamente real. Jean Q se estiró el cuello de un solo movimiento y levantó ambos puños, no en posición defensiva, sino en una pose de showman. La multitud se agitó. Las cámaras estaban grabando. Realizó una reverencia poco entusiasta, más burla que respeto, y comenzó a radiar. Jason se mantenía relajado, con un pie ligeramente adelantado, mente hacia abajo, tranquilo como el agua en calma. Acto seguido, Jean Q lanzó un ataque. Primero se ejecutó una patada frontal rápida. Con su antebrazo, Jason lo bloqueó. Se ejecutó otro giro de patada circular a continuación. Rápido y elevado. Jason se agachó y se movió ligeramente, pero no respondió con un contraataque. Jean Q reapareció con un estilo refinado, preciso y teatral en sus movimientos. Demasiado lento, gritó Jean Q mientras ejecutaba una combinación de patadas triples. Bajo, intermedio, alto. Jason recibió el golpe bajo en la pierna. Bloqueó el golpe medio, pero el golpe alto rozó su mejilla. Una línea roja se abrió justo debajo de su ojo izquierdo. Sin inmutarse, parpadeó, aunque la sangre era evidente. Jean Q sonrió ampliamente, extendiendo sus manos como un mago que acaba de terminar un truco. ¿Sois todo lo que tienes? ¿Especialista en acrobacias? Jason no emitió palabra alguna. Mantuvo la mirada al frente mientras respiraba por la nariz. Jean Q aplaudió dos veces, provocando que el público le siguiera con los aplausos. Algunos lo entregaron de manera torpe, con dudas sobre si formaba parte de la exposición, o si era algo mucho más real. La dinámica había cambiado, sin embargo. Jean Q la abordó como si fuera un espectáculo. Saltaba sobre la punta de sus pies, practicaba boxeo en el aire, y se mostraba frente a las cámaras. Jason movió el cuello una vez. La respuesta no ha llegado. No hay palabras todavía. Señaló con el dedo hacia el corte en la mejilla de Jason, sonriendo con malicia. ¿Tu viejo te preparó para esto? Se burló. Con lentitud, Jason levantó sus puños. Sin adornos, sin enojo. Concentrate. En la primera fila, un experto en artes marciales se inclinó hacia otro y susurró. Ese hombre está esperando un error. Jean Q estaba a punto de creer uno. Jason parpadeó una sola vez. Aunque a sangre por su mejilla, pero su postura había sido modificada. Sigiloso, asacante. Movió ligeramente los pies, con las rodillas flexionadas y los codos pegados a los costados. Jean Q volvió a radiar, confiado por el corte. Vamos, hombre de cine, provocó. Dale un toque divertido a esto. Jason no emitió ningún ruido. En ese momento atacó. Un golpe bajo extremadamente rápido impactó en el muslo delantero de Jean Q, huso contra musculo. El sonido del golpe resonó como madera golpeando carne. La pierna de Jean Q cedió ligeramente. La multitud respondió de inmediato. Respiraciones entrecortadas, inhalaciones agudas. El golpe no fue llamativo. ¡Qué dolor tan intenso! Jason continuó con un potente gancho de derecha. Pequeño, sólido y contundente. Golpeó las costillas de Jean Q con la fuerza de un pistón. El campeón retrocedió, con los brazos cayendo ligeramente. Desapareció su sonrisa.
Jason volvio a intervenir. Sin interruption. En un momento de desesperación. Jean Q reacciono con un patente golpe giratorio alto para intentar salir del apuro. Jason se agachó para esquivarlo. No retrocediendo sino avanzando. Agarro la pierna en pleno giro. La engancho detrás de su antebrazo y avanzo con fuerza. Jean Q se elevó en el aire y luego cayó de golpe. Explosión. El cuerpo chocó contra la lona con un golpe seco que dejó sin habla el público. No resultó elegante. No se había planificado previamente. Fue auténtico. Retrocedió lentamente, permitiendo a Jean Q espacio para ponerse de pie. El maestro Corano perpetuo, sin aliento, sorprendido. También recibí esa enseñanza de Chris, Jason. La multitud estalló de emoción. Los teléfonos vibraron. Se escuchó un grito en Corano. Que lave de judo tan impresionante. Dentro de un cuadrilátero de Taekwondo. Jean Q se puso de pie de manera apresurada. Desconcertado. Ahora, el sudor le caía por las sienes. No por el esfuerzo, sino por la comprensión. Se encontraba en aprietos. Los ojos de Jason permanecían inmóviles. Su pecho se elevaba y descendía de forma tranquila y constante. Un luchador que no persigue la inercia. Esperando ansiosamente el próximo error. Jean Q, en ese momento mostraba dudas por primera vez. El aliento de Jean Q resonaba en su pecho mientras se movía con ligereza sobre la punta de sus pies. Inhalando recupera rápidamente el terreno que acababa de perder. Un grito escapó de su garganta, una mezcla de furia y pánico, mientras se abalanzaba hacia adelante. Jason remained motionless. Jean Q ejecutó una serie de movimientos rápidos. Un puño hacia atrás, una patada alta, un falso golpe lateral y terminó con un gancho giratorio. Jason se inclinó, se respaló, prohibió el exceso. Vamos, entró en escena con determinación. Abriéndose paso entre el desorden con precisión quirúrgica. En pleno giro, atrapó a Jean Q, deteniendo con una mano la patada, y con la otra agarrando el cinturón en su cintura. Con un movimiento continuo, Jason tiró de Jean Q hacia adelante y giró las caderas, barriendo la pierna de apoyo con un potente gancho interior. Jean Q se estrelló contra la lona con un sonido gutural sordo. Jason still had more to do. Jean Q se puso en cuclillas, confundido, intentando incorporarse. Jason ya se encontraba en movimiento. Bajo la mano, agarró la parte trasera del cuello del dobac de Jean Q y lo levantó ligeramente. Luego giró su cuerpo y lanzó un brutal codazo ascendente contra la mandíbula de Jean Q. Que genio, el ruido resultó repugnante. Contacto limpio hueso con hueso. Jean Q se desplomó en el aire y cayó al suelo como un saco de ropa sucia. Su cabeza rebotando ligeramente en la lona. La audiencia quedó inmóvil. El silencio era abrumador. Jason se encontraba de pie frente a él, respirando agitado pero tranquilo. Miraba hacia abajo, no con arrogancia, sino con desilusión. Su voz cortaba a través del aire. Fue Chris quien me enseñó a evitar pelis que nunca quise iniciar. Retrocedió, recogió su sudadera negra del borde de la esterilla, y se la puso sobre los hombres. Evita la postura de victoria. Evitar el contacto visual desafiante. Solo silenciosa conclusión. Un miembro del personal de la exposición corrió hacia Jean Q, verificando su pulso y pidiendo ayuda médica. Sorprendido, el presentador bajó el micrófono y guardó silencio. In a rare moment, even the excitement remained silent. Jason se dirigió hacia la salida, pasando por admiradores sorprendidos y leyendas inmóviles. Un niño vestido con un dobac se encontraba en el pasillo, realizando una reverencia de forma instintiva. Jason detuvo su acción y devolvió el saludo. El recordó en voz baja. El respeto tiene más peso que un cinturón negro. Con eso, se desvaneció por el pasillo, dejando a su paso silencio, asombro y un hombre que jamás olvidaría
el sabor de la humildad. En el teatro reinaba un silencio absoluto. El zumbido de las cámaras captando el silencio roto de Jean que se podía percibir claramente. Su cuerpo estaba encajido en el tatami, con una mancha de sangre borrosa en la mandíbula. El cinturón medio suelto y su ego hecho anicos. Avanzando con cautela, el presentador se acercó al micrófono sujetándolo con firmeza, como si pasara una tonelada. Despejó la garganta y habló con voz casi reverencial. Señoras y señores, eso no estaba previsto. Sin embargo, era sumamente auténtico. En la parte trasera, se generó un suave aplauso, discreto y vacilante. ¿Y qué pasa con los asientos de adelante? Historias legendarias, entrenadores, alumnos, ya estaban de pie, observando como Jason se alejaba por el pasillo, reflexionando sobre lo sucedido. No solo una peli, sino una declaración. En el pasillo trasero se percibió un cambio en la energía. Regulador de intensidad lumínica, más silencioso. El zumbido de las luces fluorescentes resonaba sobre filas de caballeros. Caminando con determinación y silencio, Jason lavaba puesta la capucha, con las manos ligeramente maguladas, manteniendo una postura relajada pero firme. Después, una voz detrás de él, diminuta y ansiosa. Señor, volvió sobre sus pasos. Un joven aprendiz de artes marciales, quizás de unos 13 años, vestido con un dobok impecable, se mantenía erguido, realizando una reverencia profunda. Gracias por proteger lo que es importante. Jason lo observó por un instante. Sin sonrisas, sin teatralidad, solo la verdad. Jason advirtió que no se debe venerar a hombres como él. Extra enseñanzas de lo sucedido recientemente. La verdadera honra no reside en los títulos, sino en las acciones que realizamos. Una vez más, el chico hizo una reverencia. Jason asintió con la cabeza una sola vez. Continuó caminando. En cuestión de minutos, el video se difundió en Internet. 4 perspectivas distintas. Una desde la mesa de los jueces, otra desde el teléfono de un seguidor. Un fragmento en cámara lenta de una transmisión en vivo de un influencer. Unidas en menos de una hora por una página de pelis viral. La frase, sencilla y llamativa, se deslizaba en blanco y negro. El actor Jason Statham no se muestra como una persona ruda cuando habla. Finaliza la situación. En cuestión de horas, miles de personas presentaron como Jean que era arrastrado, golpeado y cae doblado sobre la lona. Sin música. No añadir adornos. Simplemente imágenes crudas de la humildad golpeando más fuerte que cualquier puñetazo. Los comentarios se multiplicaron de repente. Esto no es una película. Se trata de un hombre que protege su honor. En lo que respecta a Jason, no fue vanidad, eso fue un acto de justicia. Te burlas de los fallecidos. Y entonces se comprende por qué los vivos on les tienen respeto. Para la queda de la noche, se había convertido en tendencia a nivel mundial. El enfrentamiento entre Statham y Jean que en artes marciales. Una realidad que no puedes perder. Una leyenda que se repite en todas partes. El tema no tenía que ver con cinturones. Se trataba de la personalidad del personaje. Sin embargo, la imagen que permaneció grabada, aquella que cerraba cada video, miniatura y transmisión de reactions, no era la de Jason lanzando el puñetazo. Fue el cuadro siguiente. Jean que está sentado en la esterilla. La mandíbula torcida, con la boca ensangrentada. Su cuerpo se inclinó hacia un lado como si la arrogancia se hubiera desvanecido de él. Todavía tiene el cinturón desabrocado. Sin apartar la mirada de la multitud, en de la cámara, la enfocó en el pasillo. Jason ya se alejaba caminando, con la sudadera en la mano. Mantén la espalda erguida, mirando siempre hacia adelante. Debido a que algunos hombres luchan por destacar. Hay quienes luchan por recordar el mundo quien permanece de pie cuando la multitud deja de aplaudir.